gone go leka go tswa ka go tharabollo kgotsa dikakanyo tsa bone ba botsa gone gore a dintlha tse ntseng di tswa ba ntse ba di debate kgotsa ba buisana ka tsone dibeke tse di hitileng a ra go di bona jalo go gongwe e le gore dintlha dingwe mo go yone NDP 11 di a baakangwa go lebile tsone dipuisano tse di ntseng di tsweletse mo parlamenteng meela le re bona jalo speaker ene re Pandu Skelemane a tlhalosa gone gore ga lebile standing order 95 ga se tlhalose gope se didimetse gone gore a go sena go buisanwa jalo ka yone NDP 11 a gona le gore dintlha tse leng gore di ntse di ntshiwa ke mo parlamenteng di baakangwe jalo kgotsa ditselana dingwe mo go yone NDP 11 di baakangwe ke ngwa dikgang tse leng gore e wetse e ntse jalo ka la botlhano meela motsana wetso mo dipotsong tse supa tse leng gore re di sologetse mo go la gompieno ke kana nkola di le mmalwanyana hela ke bona ya ga re ke sedegile go botswang e le mo parlamente wa ka go Dr. go botswang tota mo parlamente wa ka go Safare Ramokgonami ya ga go potso e tla boele bagane le tona wa tlhabollo temothuo le tlhomamiso dijo e le ene re Karabogare a batla go itse gone gore a wa itse gore le kana la BAMP kgotsa la Botswana Agricultural Marketing Board ga le sa tlhole jaanong mo nakong ya gompieno le rekisa dipeo hela le itebagantse gape le gone gore le offer jalo veterinary services a tlhalosa gone gore le rekisa jalo di-supplements tsa leruo ke ngwa dikgang tse e leng gore o tla ba ile bagantse jalo le lone lephata leo meela mo nakong ya gompieno motsana wetso ke bona jalo gore motsamaisa dipuisano wa parlamente o setse a tsene mo parlamenteng tla re bone le sebaka a tsamaise parlamente. go isa phapagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Good afternoon. Let's start our business of today with questions. Number one, Mr. Speaker. Minister of Agricultural Development and Food Security. Ke a go leboga ke go dumedise motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Mr. Speaker, ke supela gore Botswana Agricultural Marketing Board e dirilwe ka molao wa parlamente wa Act number 2 of 1974. Maikelo yana ele gore e nne yone markete wa dijo tse di tswang mo magoleng a Batswana le gona go netefatsa gore dijo tsone tseo di na le teng ka nako tsotlhe ga Batswana ba di tlhoka. Mr. Speaker, go ya ka molao ga go supagala gore marketing board e tlogetse tiro ya one ka gore e boetsentse go rekisa dilo tsa veterinary services gore livestock advisory centers ka gore ka 2016 ne ga tsewa tshotso ya gore ba mbole one kgona gore rekise dilo tse di rekisiwang ke tsene di tswa ko livestock advisory center e bo melemo dijo tsa leruo mabaka ele gona gore ne go lebeletse gore go nne botlhogo go nne bohego gore Batswana ba kgona go thusega ga ba batla dithuso tsa go nna jalo ne go lebeletse gona gore BAMBO e na le maphata kana na le office kana 22 mo lehatsheng and at the time ka 2016 ne go na le 11 di warehouse di kana 11 tse ne di sa dirisiwe go bo go bona go tshwanna gore mme ga re ka e letlelela gore e dire jalo e rekise diotse go ka nna motlhogo Batswana ba ka kgona go accessa tsone dilo tsa go nna jalo so ka bokusane hela Mr. Speaker go ya ka molao o established kana o agileng BAMBO ga ya tswa mo tseleng go e dira tiro e dirileng e dirang. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nya ke a go utlwa ka mabaka a 2016 mme ke tsa gore honorable minister
a ke re mo a lemoga gore ka rare ga ke a utlwala se ne ke ra ke re mo gone wa lemoga gore yone tsamaiso ya 2016 e ne e thulana le the act e ne o bua ka yone ya 1974 selelo kana se se tona go haya mo ba go bimba ba botana le ba gare ke gore ba mo yanong ya ba pitaganya la mabaka a go a utlwala a mona le thulaganyo ya gore ba go iwa ba botana ba ba gwebang ka tsone ka kgwebo yone e re buang ka yone le ba thusa jang le le puso potso a bohero ke gore kana gore o rekise melemo go na le ditsamaiso tse o tshwanetse gore di sa le morago o tshwanetse gore ye license mme potso ke bone gore a mme Botswana Agricultural Marketing Board a ena le license ya go rekisa melemo ya leruo ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ne go ta gona le modumonyana mme ke tsa gore no botsa gore a mme ke le ma gore yone e te ya gane ra e ganetse ka go letela bambo go dire yalo ke supa le gore mo gone mo la bona mo part 3 section 10.31 ke ene letelang bambo gore e ka tswela e dira jang ka jalo na go ya ka hare wa tlhaloganyang ka teng molao le ka ha o ntseng ka teng re dumela gore go a letlelesega gore bambo e ka dira jalo e ka rekisa dilo tsa leruo ya rekisa le melemo mo go ya bobedi yo nore a ke lema gore pitlaganya bagwi ba botlana gongwe a na bo member ha ne re ka gongwe wa tlhalosa sentle gore go ba pitlaganya yang ke se ka suma no ka nna botokanyana gore ke kgone go araba sentle in terms of gore re thusang di farmer nna ke dumela gore re ba thusa in the sense that ha le gore ke go tlhalogantse honorable member ke gore ka gore kana ka ne ke bua ke re bambo e na le di depot kana 22 mme kana go e ne di state 11 ne di sa bereka go thusitse gore go nne more accessible for Batswana and everyone else gore a kgone gore a bone melemo sa gautshwane ha ke go a ska iko kgaole ke tswang go hone ko moshopa ha ne re sa ha bambo tsona go rekisa melemo gongwe ke ba patela sa go tla mo ga borone ba tla go e reka but gompe go ba etsa sa gautshwane ka bambo iteng ko moshopa ke tsa gore that is the case with other places go gona le bambo teng mo go no go sa re gore livestock advisory centers tse ntse di le teng tsone ra di sutla di ntse di teng ka khanya license ke dumela gore ha ke ba rekisa ba sena license nna la ke sa tshwara ke se ke bone ka matlo mme ke bone gore ba ka rekisa go sena license. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Last supplementary, Lucas. Mr. Speaker. Negere meirle haletsa ya tshwetso e ka 2016 a ne la kgona go neela yone bam ditsompero tse di lekaneng gore kgone gore e kgone go thusa balemi barui ke bua jana ka gore mo mahelo a mantsi o itela ka yone bam ya struggle go kgona go thusa balemi barui le nako e go te go na di subsidy tsa sengwe le sengwe se se tabong se buiwa o ka re go nna thata gore yone bam e kgone go hitelela tse di tlhokwang ke balemi barui tsa leboga Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke a go leboga honorable member tota nna ke dumela gore ka ha ke tlhaloganyang ka teng kgang ga se di resource kgang ko gore most of the things tse re di tlhokang for balemi ba rona ra di import yaanong kana do tse di importwang tlhele go nna dingalonyana gore di ne le teng nako tse tsotlhe bogolo jang tse di tsa melemo tse le tsa dijo tsa leruo ha ka tla golela dijo tsa leruo for example ga ke tsa gore ha e le gore even in terms of percentage ya contribution e tswa local e ko tlase thata yaanong nna ke dumela gore go se ka se buang honorable member ke gore how do we facilitate our own people to be able to produce these things locally so that es ka rena le kganya gore ya ne be re na re ema because kana ba ba re supply bone they prioritize their own people before ba ka tla ba re nela so nna bothata ba teng ga se kganya gore a ba be resourced enough kgang ke gore we are not able to produce these things locally so ke tsa re ha re ka dira yalo ra di produce locally gongwe bothata bo buang bo boka boela ko tlase honorable member.
I thank you, sir. Supplementary. Member for Kalahari South, Brooks. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Minister of Transport and Communications. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Mr. Speaker, I'm aware of an airfield plot at Lohahaneng, south of Sabong, which is allocated to Civil Aviation Authority of Botswana. The design of Sabong Airfield, this is Roman numeral 1. The design of Sabong Airfield was a combined project with the design of Hukunzi Airfield, which was done at a cost of 1,484,797 Pula AD Tebe and was completed in 2011. The feasibility study was carried out as part of the design project that was completed in 2011. Roman numeral 3, government through CAAB has a plan for the relocation of the airfield. The relocation is due to limitations for future expansion of the airport at its current location. The project could not be implemented due to economic meltdown of 2010. CAB submitted a proposal for funding under NDP 11, but could not be funded due to financial constraints and other competing needs. Roman numeral 4, Mr. Speaker, I'm not aware of any conflict between MISEC and CAB. A request from MISEC for the construction of community sports fields was received through a letter dated the 8th of August 2019. The request proposed 2 sites, both in the proximity of the existing Sabong airstrip. I have attached an addendum, Mr. Speaker, which shows the sites, but I continue. One of them was an old stadium site, which was found unsuitable as it encroached into the landing departure flight paths of existing airstrips. It was therefore declined by CAB inspectors in terms of the Civil Aviation Aerodromes Regulations 2012. The other location was cleared for construction of sports fields complex as proposed. The accepted plot for the construction of the stadium is indicated as B in the attached map. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Brooks. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Minister. Minister, I thank you for the monako ya gampieno o sa bone gore gongwe go ka nna botokanyana gore gone lebalanyana le re le dirisang ke batla gore lebalanyana le re le dirisang le bone le tsenye dipono gore go tle go thuse go lenda ka nako ya dikwetsi go thusa segolo jang ba ba tsewang go dipatele jalo Mr. Speaker. Mr. Minister, engwe ke gore me gone ra etso ya go sa tswa go bua o le mo ga khanyetswa kgakala e akgega e kaletse ke ministry wa gago o sa dire maiteko a ntseng wa dire na go tsotlhe o tsamaye go addressa batho ba kgalagadi ka lebala le segolo jang re lebile lone madi a kana a dirisitswe mo gone Honorable Minister. Thank you, sir. La intatotse good law intatotse ka khanya lebala the conflict ya MISEC lo tla bua go bothoko na lone. Minister. Ke le bo honorable. Khanya go ya ntlha ke kopang di lights ko lebaleng lona le rena la di wa. Gore re khona gore re tisa di wa hana di goroga kana di emella go le se ke kopala gore ke re ka ne ke sa itse ka seemo se sa dipone sa teng ke tla etsa mha go me one go nteng ga go installa ke re tla bona gore go ka nna le ntse ka dirisiwa go na le gongwe tse e leng gore they might be available these permanently installed mente ke etsa mha go na bo next se solela gore bona la khanyentseng ya di lights
Supplementary. Kopo ya gago ya bobedi ke kopo ya gore ke sa ye ko kgaolong ke a go bona the community ra buisana nyame e o siame tlamaletse ke go soletsa re ke tla dira ke a lebo Supplementary. Last supplementary wa Majaha. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Minister le mo parlamente. Ke ne ke re Minister, go lebega gona le bothata mo mabaleng a mme ana le mosola mo lehatsheng o thehela o gantsi ko tsabong le ko nata mo e leng gore dikontraka tse di hiwang gore di baakanye mabala di a togela hela a sa hediwa. Ke ne ke re Minister tlhalosetsa ntwe gore o tla dira jang gore mabala ka thusa gore dikontraka tse leng gore di hiwa tiro eo di kgone go ahetsa. O tla dira jang gore seo se baakangwe ka gore a se ko tsabong hela. Thank you Mr. Minister. Motote o bua ka mabala a sa hediwa jaanong o bua le ka bora kontraka kore le ntse re bua ka lona ga le na bora kontraka ke tlhalositse gore ga le ise le dire sepe ka mabaka a gore one madi a go le dira na ise a bone a go godisa yaanong ka ga ke itse gore o ne o uma ka a mangwe a ke sa itseng gore bora kontraka ba ba thapilweng ba ba sa hetsang mo go one ke baheng ke tla palelwa gore ke go ya karabo ya gore ke a go dira yang gore ke wetse ka yone kgantse kana go batla gore ke sekaseke ga nngwe le nngwe ra kontraka ke itse gore se se tlholang gore e be e sa hela ke ka beeleng mme ga nka bone o mphile gore ya bolebelebe ne nka lebelela tota ke itse gore eo ya buang ka yone mathata a yone ke ga nka ka belela hela ke di akaretsa ke sa itse ka botlalo seemo sa tsone ke a leboga. Supplementary. Member from Uchudi East, Bule. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 3. Minister of Health and Wellness. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Mr. Speaker, ke ne ke re santa ke amogele jaaka mokaolengwe go tswa go motšhudisi re boditse potso gore re le Ministry of Health we are challenged in terms of dikgang tsa botsogo jaaka buile mme ke sone se rileng ka di 15 tsa August nna le mo parlamente wa rona wa the minister wa rona wa maloba le Dr. Lemogang Kwape ina re ka di 15 tsa August ra le ka go supa seemo se mme ra neela lehatse gore go tswa go apele ra go leka go lwantsha ja mathata a re nang le one re le ba botsogo dingwe tsa dikgang tse neng re bua ka tsone ke dingwe tsa tsone tse neng gore mo parlamente o boditse ka tsone mme ga re tsena mo potsong ya gagwe ya Motšhudi East ke supe jalo Mr. Speaker gore Mr. Speaker go go Motšhudi East kwa re kgaogantse kgaolo ele ka di clustera di le 5 ele Mathudukwane Malolwane Ramonaka Oliphant Drift Sikwane le Ramotlabaki mme se e le go leka gore jaaka re di kgobokantse jana sengwe sa di clustera tsone tsa di clinic kana tsa botsogo re neele ngaka ye le gore e lebagane le bone batho ba e leng gore ba mo clustereng eo ngaka e nako le nako either e le teng mo motseng o thusitsweng kana e le teng ka go nna e etela ditleliniki tse di leng gone ho mme ga re tsena mo go tsa transport Mr. Speaker re supe jalo gore mo kgaolong yone ya Kgatleng DHMT re na le di koloi kana tsone di ambulance di le 38 maina hela tse di berekang di 15 5 ambulances and 10 non-ambulances tse di berekang mo kgaolong yone yotlhe ya Kgatleng Mr. Speaker se sa supa gore go na le thaelo e tona
mo kgaolong yone ya Kgatleng. Mme ke supe jalo Mr. Speaker gore ha go leng thata batho ba tswa mo kgaolong ya Kgatleng East ra ba refera jalo re ba isa go Motšhudi go DRM. In respect to staffing ha re lebile tsa bodiredi ke supe jalo gore dikokelano tsa rona tsotlhe tse di mo kgaolong re dumela jalo gore di na le bodiredi bo bo lekaneng. Re lebeletse jalo batho ba ba leng ho le dipalo kana dipalo tsa batho ba ba leng teng gone ho mme le gone gore re supe gore gongwe le gongwe ha re go padile gabe go na le baoki ba le babedi. Ga re tsena mo tsa thaelo ya melemo Mr. Speaker re supe jalo gore le ntswa melemo go supagala ile go tasenyana go na le lenaneo le leng gore re na le lone Mr. Speaker re supe jalo gore ha re tsame yone ka ha melemo e kgaogantsweng ka teng ke ta bua ka sekgowa mo go the vital medicines re tsamaya ha go 70 to 93%, essential medicines re a hover around 72 to 92%, non-drugs 58 to 98% to 90%. In average we are above 80%. Me jaaka ke buile gore ha go Thailand teng re na le madi a leng gore ra golola nako le nako gore di-clinic kana ba leng gore ke ba ba leng kwa ba kgone go reka in the private market. Ha re tsana mo go tsa di 24 hours clinic re supe jalo gore the constituency ena le 3 facilities tse di operate 24 hours e leng Boseja 2 OD Boka clinics me tse dingwe jalo di operate hela ka gonna e re ha go chaisitswe nurse a ba le mo kholong mo Dipane Matebele Dikwididi le Sikwana le tsone di bereka ka one mokgwa ono o ntseng jalo Mr. Speaker. Me ha re tsena mo kganyeng ya bobedi mo parlamenta na e botsa ya gore COVID-19 e ra amile go le kae ke supe jalo gore COVID-19 e ra amile Mr. Speaker hela thata me ke supe gore ga ya ama kgaolo ya Gauteng East le Nosi ya amile di district tsotlhe lehatshe le international le ra dumela jalo gore ya amile lehatshe me ke supe gore mo kgaolong yone ya Gauteng East ga ise re nne le mathata a kalo gongwe a re supa gore go na le koketsego kana ya eng e dirwang ke gore go ne ga nna le thaelo ya madi ka ntata ya COVID-19 se le go supa ka hantseng re iteka ka teng Mr. Speaker. Me re supe gape Mr. Speaker mo potsong ya go ya bobedi gore ke supe jalo gore Mr. Speaker go leka gape go baakanya sone seemo sene se ke supe gore re rometse ngaka honorable member ka di 7 tsa September ke ene Dr. Ogomoditse ke nna o reportile go kgaolong ya gago ka di 7 tsa September go leka jalo gore re nne ntse re oketse bone bodiredi ka go ja dingaka go a kopele. Mme ha re tsana mo go tsa di ambulance re supe jalo gore re ntse re buisana le CTO le Gauteng district go leka jalo gore re thusane ka dikoloi ha go tlhokahalang teng go leka go isa tsone tse leng gore ke tsa botsogo go kgaolong e ya lona ya Gauteng. Mme tsa melemo ke sa tswa go bua jalo gore re na le ene madi a ra rilisang budget engwe le ngwe go thusa ha go na le shortfall ya melemo. Mme go bohelo Mr. Speaker ke supe jalo gore re le ministry re tsweletse ka go leka jalo go seka go lemoga gore a gare ka ke ra oketsa dinako tsa go operate mo ditleliniking tse dintsi ile go thusa gore jaano batho ba kgone go bona tse leng gore ke tsa ditirelo tsa botsogo. Ke a leboga honorable member. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. My Minister, ke tla be ke sa go dirile sentle hanga se ka tlhola gore wa itse gore e rile ka 2017 the then Minister of Health o na etela clinic ya Mathulukwane after a quarter meeting. Me ile ha tsara tla ba structural defects mo clinic ya teng le gore ta se mo se le mo go sone e tshwanetse ka be se operate 24 hours le gore ine le ngaka e tla be ke le permanent ka re gompieno a ke bua le nna e na le visiting doctor ke a itse gore clinic tse dingwe ya go akgola bostara le jaaka Boseja Central
le bile extended hours tsa di-operation ka bo Saturday gore mmela. Are you aware that there was a promise to that effect that that clinic will be opened, have those structures fixed, le gore e ka bereka 24 hours e be nela le ngaka e permanent? The other question is a follow-up. Munga media gore ha ke tsora wa itse re se mo sa DRM mo le sona ha se mona hotlele, especially for balwetse ba gongwe ba tlang kana ba tlhokagala mo tseleng. O tla gore molwetse o kgona go tsena ko bo DRM ka bo 12 midnight a re kana se patela sela ga sena mosha mo gore a re go tswa go tla bo simola gore anong o batlela moswi moshari outside the hospital ha mo fotsela baka le lele go sala o emeletse go phala kampa ka 80 o bo gore ga kwa bosigo e go simolana go go batla go siana gape o batla moshari ke tsora se mo se wa sitse mo ngamelo gore are we thinking of doing something for now? Sa we hello go no gona le mabare ba re ka re ke a utlwa mongame ga o maki di cases tsa COVID-19 last week in the world or had one cases in the 5 so you wouldn't go there. I'm not sure how aware of it or if you are kana ya no ba khata ba mo le tshuku le le tona. What are we doing to redress that situation? Mr. Speaker. Minister. Mr. Speaker. Ke supe jalo gore I was gongwe ya gore ne ke gakologelwa gore minister o the then minister ke tsa gore go Dr. Madikela ke tsore ka ke Madikela kana ona promise jalo ke ta go lebella mongame be ke boela go yone le gone re ka tara ira leto go bona seemo gore sentse jang gompieko e le go leka go gatella gone go bona gore seemo sa te sentse ka tsela ntse jang me jaaka ke bua gore re ntse ra leka re romela dingaka gone ka go dikgaolong tsonetseng ha re tsena mo seemong sa DRM. Mr. Speaker, ke supe gore ke dumela jalo gore le minister Khafela o butse dipotso tse o kila ke motho thola re ha tshwenyegile ba bua thata ka sepatelase mme ke supe jalo gore e bile ne ba supa gore ba se netse le setsha mathata ke gore hala rona gone montone ba botsogo ha re kopa madi re nna re thaelelwa ke madi ke sepatala se le gore re se lebeletse raitso ra itse ka ha se leng ka teng sa le sa kwa bogologolo le seemo sa te ra itse mme ga ra nna hela we have sent about 13 doctors there go sepateleng seo le go leka gone go thusa le hantswa dikago tsone hela ka botsone seemo sa teng se le kotase mme ke supe jalo gore tse dingwe re tanna re di lebelela Mr. Speaker jaaka mo parlamente kana mo thusa mo tsamaisa dipuisano tsa ntwe a re di lemositse ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Kine ke tona ke botse gore raitso bogologolo pele mao malobeng clinic ngwe le ngwe ne na le koloi ene na le koloi ha motho a lwala e motsa e motsa spatela e boela ko station sa yone jana ha o bone gore thulaganyo e le dirile gampieno tota ke go sokodisa balwetsi ke go sokodisa ditleliniki tsa rona mo e leng gore ha motho a lwala o tshwanetse ke gore ko pelodi ko tleliniking ya bonnanne ha koloi so ko tleliniking yo go toe ko peteng gore a gore molwetsi o nna hela go itela koloi e bonala a ga o bone so se minister ke go leka go sokodisa batho ba e leng gore rona ko dikgaolong tse e leng gore ga gona la le koloi teng batho ba modimo ba sokola. Thank you. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke supe yalo Mr. Speaker gore jaaka ke buile mo puong ya me ha ke simolola ga se maikaelelo a ministry wa rona kana le wa government wa letsatsi go sokodisa ope ka tsa botsogo re supe jalo gore go ne ga nna le phetogo ka haneng go tsamaisiwa dio tsa botsogo ka teng kana pele ditleliniki ne di wela under local government jaanong go ne go kgonega kana kwa teng gore tleliniki nngwe le nngwe e nne le koloi Mr. Speaker jaanong ha di di boela ka kwano ithala gore jaanong di resources tse re nang natso tse dinyenyane tse re ka go di phathalatsa le ha sele go nna thata gore tleliniki nngwe le nngwe e nne le koloi ke sone se ke ileng ha ke bua mo puo ya me ya nthakere
re ne rata ka lone lenaneo lo la go clustera ditleliniki e le gone go leka gone go hegosa gore se ka ra rwala diata hela mothogong re leke jalo go thusa batswana botlhe mo lehatsheng le ka bonyenyane jo re nang najo re le lephata ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Realizaso. Thank you, Mr. Speaker. Tona ne kere ki ko ki botsa gore a me mo thaelong ye kana ile bonang ya bongaka le bonnese mo dikgaolong tse. Ne le ka se ke le seka se ke gore le kope ba bongaka ba bo ikemetseng ka nosi gore ba thuse mo dikgaolong tse ba kgona gore ba nna ba eta dikgaolo le dumalana ka di rates le gore ka kgona gore ba kgona gore ba nne ba hirwa ba ya gore go dikgaolong ba hokotsa mosuki o teng mo dikgaolong. Ga ya bobedi ke yona ya go bona o ntsuba gore le ne le di ambulance le 38 gompieno go bereka le 15 mme o le wa re CTO ga o itse gore ga te go diregala tota hela tona go re bolelle la o sa bole o se le phata la gago wa re go dira go CTO gore balwetse ba tshotse ba sokole di bana ba le ntse di ambulance le 38 go go sala le 15 tse di bereka mo kgaolong ya ka mo parlamenta ngora ka yone gore so se ese thaelo hela ye go Gauteng East ka go mo Tshudi East e le mo thaelo ele gore le mo kgaolong ya ka yone ya bo dibete bo polo ka mo kgenene ga gona di ambulance la re le dira jang gore le baka ke se mo setho. Minister. Thank you so much, honorable member. Kapotso ya gago eo. Me ke supe ya ntlha e no supa jalo gore a ga go mo kakanyong ya rona re le ba botsogo gore gongwe re nne le re kgone go involve di private practitioners kana dingaka tse di ikemetseng. Ke supe jalo Mr. Speaker gore mo strategy sone se ne re se rola ka di 15 ke dingwa tsa dilo tse leng gore ne re di akanyeditse mo teng gore re kgone go involve tsone dingaka tse di ikemetseng go thusa mo botsogong mme ke supe gore dingaka tsone tse di ikemetseng ga le hela gone mo malwetseng a mangwe ra ba dirisa go ya go pele mme ke tsa gore eo e buile le one ke mogopolo o montera e tswa ka wena ka go ta re thusa go ya go pele mme ha re tsena mo dikoloi Mr. Speaker ke supe jalo gore kana puso ene ya tsa tshwetso ya gore ditiro tse dintsi di hiwe batho ba private sector kana ba ba ikemetseng jaano o ithela le gore jalo dikoloi tsone tse le tsone di ambulance dikoloi tsotlhe tsa government di isiwa ko di private garages jaano o ithela gore go nna le tiego yone ya gone go baakanya dikoloi on and off go iwa jalo ga gongwe le one madi a ra ntshitseng re le parlamente ya o ithela le gore the maintenance budget ya hela re ntse re lebeletse dikgang tse mme ke tsaya jalo gore ke dingwe tsa dikgang tse re ta di buisanang go ya ko pele mongame ke a leboga. Mr. Speaker, question number 4. Minister of Presidential Affairs, Governance and Public Administration. Thank you, Mr. Speaker. In 2008, government approved the establishment of potential sub-districts and service centers around the country. In the southern part of Mahalape sub-district, an ideal location for a service center was found to be Mokane because of its large population and the centrality to the catchment area. The distance between Mokane and Dibete is 19 kilometers. Therefore, Mr. Speaker, Mokane can still play the role of a service center within that area. Notwithstanding, Mr. Speaker, I wish to point out that the decision to establish service centers was done by district authorities in collaboration with communities and local level leadership. Therefore, Mr. Speaker, as of now, I do not have any plans to consider establishing Dibete as a service center side by side with Mokane. Dibete will no doubt continue to provide some essential services such as policing. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary.
Mr. Speaker, ke a muta tona gore ba ne ba seka mookane ka 2008 mme kana kgang ya me e le potso ke gore tona mo mathateng a kana mo tseleng ya A1 ya di-accident tse di kana-kana tse e le gore gantsi go tsaya lebaka batho ba ba thusang batho ba golagetseng kana di-accident ba tswa ga borone kana mahalape a ga o bone go tshwanela gore dibete e ka nna yone ga le ka tsenyang service yone ya medical rescue le yone ya fire department gore e nne gaufi le tsela eo gape e le yone bokopanno ja ditsela tse di tona ile ya matšhaneng dibete le ya gaborone mahalape. Minister, ra ka ha go ntseng ka teng as of now ha go sekwa ka 208 ya ka ne ke tlhalosa ba sekasiki go amana le beng ga e teng ko ba ba amegang go ba ne ba akanya jalo mme ke tsa gore ke selo se e leng gore se ka lebiwa mme o se kwa lebala gore gonana re na le police station yone o itsenyego le mororo re itse gore ga le tshwentse gore e tokagadiwe mme ke tsa gore ke so se e leng gore se ka lebiwa ka gore nako tsone di a change ke tsa gore ke so se se ka re ra se leba go bona gore go ka twe but gonana e ne ise nne kgangkgolo ka re go tle go tlhoka consultation le bone ba ba go gape mme ke lebogela potso ya gago mo kauleng. Supplementary. Last supplementary, Tudi. Ke a go leboga motlotlega motsamaisa dipuisano tsa parliament. Good afternoon, sir. Rights tona motlotlega rights tona ke gore go tloga ngwaga wa 2008 go tla go ema gompieno o sa le o beile motse wa mookane letlhokwa gore wa go nna one pedisetso ya ditlhabololo go tla go tsana gompieno hela go na le eng hela tota kwa motseng wa mookane se se ka re dirang gore re bone gore ka nnete o tlhotlhome go dira motse wa mookane pedisetso se re ka se bonang ka matlho sa sologela setšhaba sa mookane le talone setšhaba sa lehatshele mosola. Minister. Tota kana ka ya ka motlotlegi mo parlamente re Matlhodi a tshela re gakolla re tshwentse gore re ga ba dipotso mo parlamenteng re di arabe re ntsha information yotlhe e seng re ntsha di half yaanong potso eo e tla tlhoka gore ka boikokobetso re Matlhodi o emphe sentle ke tle ke go sobokela motse wa mookane gore mo motse wa mookane go na le eng ke ra gore gona na hanga go botsa gore ko mmano ko go na le eng ga o ka ke wa tlhalosa mme ne ke re nka go tlhomamisetsa gore ke tla go araba ka boikokobetso motlotlegi ga o ka ile re gore ke go senka information e leng gore e tla kgotsogatsa ntlo e tlotleganyega. Supplementary. Last supplementary. Member for Pepe. Yes. Welcome. Thank you, Mr. Speaker. Can I get a bit tona gore a metota a di service center ba di tsatsi ya tota e le pat. Ka gore re na service center ko Sojwe. Mitilina era Mr. Speaker, bona sepe se leng gore sa dirwa ting. Ke ra gore era gore a metota service center tota ba di tsatsi ha di agilweng teng. Ka da white elephant gona ha di sepe se leng gore se teng mo teng. Batho ba go tatisiwa se go itala gompieno Mr. Speaker. Thank you, sir. Minister. Nka tlhomamisetsa motlotlegi re Khabli gore re tsaya di service center tsia thata e seng go le gonnye mme kana ya ka leitse ha gongwe ya be le kganya go tlhaela ga masheleng gore re tle go dira tse re di eletsang go di dira mo dikgaolong tse di ntseng yalo ha re rileng re tla dira service center te mme hela
nka go tlhomamisetsa gore re di tsaya tsia ka tsela e leng gore ha madi a re lekile re tla dira tsotlhe tse di tlhokagalang go ka gore go mo ke go isa ditlamelo ko batho ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. Question number 5. Minister of Basic Education. Mr. Speaker, my ministry will allow Botswana children to be admitted at Dukwi Primary School. Roman number 1, my ministry is not aware of any policy which prohibits Botswana students from being admitted at Dukwi Primary School, irrespective of whether or not they have parents at the camp. Roman 2, Tachibona Primary School has 642 pupils as at 10th September 2020, while the capacity of the school is 660. This number excludes reception learners who number 77, but who are not attending at the present time. The school is not currently overcrowded, as all classes are accommodated in the 22 classrooms, and the school is not using a shifting timetable. The average class size is just 30 learners, Mr. Speaker. The distance between the two schools, that is Dukwi and Tachibona, is approximately 6 kilometers, and some learners may be closer to their homes if moved to Dukwi Primary School. This camp can be an option for parents. Mr. Speaker, my ministry has no problem in optimizing the use of Dukwi Primary School. Currently, 4 classrooms are not being used at Dukwi, and some parents may wish to transfer their children from Tachibona Primary School, may do so. Supplementary. Thank you. Leboga mototegi tona ke ne ke re a mme wa lemoga gore e rile ba refugee a ma Namibia a nne a tsena mo sekolong sa Dukwi Primary School go boela ko Namibia ga nna le space sa gore sekolo is not utilized fully, mme bana ba Batswana ba ileng gore ba ne ba batla go ya ko sekolong sone seo ba kampa ya batshabi ba ne ba gana gore bana ba ka tsena phakela le phakela ba tswa mo kampeng. Ke sone se ke dirileng gore puso e be e tsile mo parlamenteng. A mme wa leboga gore go nnile le bothata jone jo through ba kampa ya batshabi ka gore Dukwi Primary School e mo kampeng ya batshabi kana lo setse lo ba kantse. Minister. Ke ka nne ke bua motlotlegi gore nna ga re itse ga gona le mathata, mme jaanong mathata ka ke gone wa buang go tla re tle ra lebalebe. Member for South Muluzi. Thank you very much, Mr. Speaker. Question number 6. Minister of Presidential Affairs, Governance and Public Administration. Mr. Speaker, Botswana has a total of 23 envoys representing a national interest in strategic countries abroad. There are 11 high commissioners and ambassadors, and 1 consul general who are career diplomats as they progressed within the ranks of the Ministry of International Affairs and Cooperation. The other 11 joined the ministry as high commissioners or ambassadors from other professions in Botswana. These are therefore political appointees. It should be noted that all high commissioners and ambassadors are appointed by His Excellency the President. Mr. Speaker, the minimum qualification required as per the job effectiveness description of the public service for ambassadors and high commissioners
is for one to hold a degree in social sciences, political science, international relations, economics, law, marketing, public administration, or a related field. Mr. Speaker, over the past 10 years, a total of 4 appointed ambassadors and high commissioners had lost in elections, to the best of my knowledge. It should be noted that high commissioners and ambassadors, as envoys of their respective countries, have the primary role of promoting and safeguarding their country's interest in the country of their accreditation. In this regard, it is expected that these be personalities having an in-depth knowledge of their country's national priorities, challenges and development aspirations. Hence, these people, although they have lost in elections, they had the requisite in-depth knowledge of their country. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Minister, kere mme wa tlhaloganya gore ga o re in the last 10 years mapolotiki ba ba latlhegetsweng ke dithopo ba postelwa ko ditirong tseo ba 4 ga ke re wa itse gore ga o bolelele ruri re ka ba bala ra bo a ra itse dipalo tsa bone jaaka o di itse sa bobedi tona ke gore a ga o bone gore thulaganyo ya gore mapolotiki ba seno go nna ba sa nne successful mo dithopong ba bo ba tsewa ba isiwa ko ditirong tseo e kgoreletsa bao ba eleng gore ke ba direla puso ba ba ntseng ba emetse go promote-a go tsena mo dipositioneng tseo gore ba dire jalo kore ka bokhutswanyane don't you see gore go lo mo jaanong go ta demotivate career diplomats ba eleng gore nako le nako ba nna ba sologetse gore they will reach the apex of their profession. Minister. Wai, ga ke bone opa ka kgoreletsega ka goreng mongwe le mongwe itseng diplomacy wa itse gore appointment ya gona ambassador kgotsa high commissioner e dirwa ka tsela ntseng yang ke ra ha ile gore ke motho wa foreign affairs diplomat wa itse gore appointment e dirwa ke tautona a lebile dikgatlhego tsa lehatshe gore semamang o ka kgona go remela go bolebelelo ya no se sengwe se gore motho o kila emela ditlhopho ga gore yaanong motho o committee crime a ka se ke a rumiwe ke lehatshe gore o emetse ditlhopho o bo sa atlege ga gore lehatshe le ka se go dirise gore o dira ditiro tse dingwe tsa lehatshe tsa setšhaba gore e go direla lehatshe la gaeno. Supplementary. Further supplementary. Last supplementary, Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re tona ke kgathagela thata ba mapolotiki ba ba lusang dithopo gore ha ba sena go lusa dithopo ba isiwa ko mahatshe a sele go to ba gonna di ambassador ke ipotsa gore batho ba bo ba lebogelwa go lathegelwa ha e le gore ba ne ba lebogela go lathegelwa ke ipotsa gore mapolotiki a lathegetsweng ke dithopo ka lebaka le le ya ka bo reka bo morwaeng bone ke o ka re ne ba timiwa sebaka se ka gore go mo ka re ke tebogo Lucas, we are running out of time. Let's just allow the minister to reply to that one. We are out of time. No, Lucas, we are out of time. Let's allow the minister to react to that one. Ke a leboga. Sa ntlha ke supe gore batho ba ba rumiwang gore be go emela lehatshe ya ka ke tlhalositse ga se gore ope wa ba lebogelwa gore o ntse mo embassy kapa mo foreign affairs na go itele go be go dibile gore o kare solegela molemo re le lehatshe ko le bone ba ne ba emetse ditlhoko mme anong ha o bua ka Borong is a serious political animal ga ke tsene mo diphatlheng tseo tsa yeah whatever you call it mme la ke re nyarra ga ke o wa di embassy tiro ya me ke one ke le mo ge one. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, Honorable Morwaeng ga araba potso ya gore
a mme bone ba mapolotiki bao ba ne ba qualifyela jaaka na bua ka di-qualifications tseo gore a bao bothe ba ba ntseng ba isiwa ko ba mapolotiki ba qualifyela yone criteria ya naibu kgotsa ba ne ba e qualify. I thought he did. Minister? Le nna ke tsa gore ke tlhalositse basic requirements mme ha o bua ka bao ba itseng botlhe ba na le di-qualification tsa maemo a kwa godimo thata go heta basic qualification. Member for Palape, I'm happy. Question number 7, Mr. Speaker. Minister of Local Government and Rural Development. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Mr. Speaker, I'm aware that there is unprecedented number of shortage of classes across the country, Palape inclusive. Currently, 6 primary schools in Palape are affected by shortage of classes. These are Kurumela, Kiliretswe, Moralela, Sororome, Sebeswe, and Buipuso. Mr. Speaker, it should be noted that the current situation is exacerbated by the need to observe COVID-19 protocols, in particular social distancing. This situation is not peculiar to Palape, but it is a nationwide challenge. Mr. Speaker, my ministry remains committed to ensuring conducive learning environment at schools. In this regard, as a stopgap measure, we continue to explore various alternative measures to provide class accommodation, such as churches, tents, and village development committee housing units. In addition, double shifting has been introduced to address shortage of classes. As I indicated earlier, Mr. Speaker, my ministry took a preemptive action to ensure that pupils are not exposed to bad weather conditions. Therefore, I'm not aware of any pupils who have been affected as a consequence of bad weather. Mr. Speaker, in conclusion, as a long-term solution, my ministry will construct additional primary schools and classrooms budget permitting. 1 primary school has been budgeted for Palape under NDP 11. I thank you, Mr. Supplementary. Supplementary. I'm happy. Mr. Speaker. Nya ne kere ke botse tona gore ka tona gore ga o itse gore gona le ba nang ba amiwa ke bad weather a ga o itse gore di lesson ko Phalapje gona ga nna le bedara e maswe di lesson tsa ba tsa postponeiwa ka gore tota bana ba sa khone gore ba tsene ho mme bile ka lone le baka leo ga hela go kopiwa kereke e nearby e bitso mo ba sekole sa Morwalela e bitso go te FGAC e le gore ba le ka go thuisa bana gore ba ska ba bolawa ke serame se se ne se tseneletse maloba ko Phalapje Mr. Speaker. Mme bile gape tona ke batla gore ke go gakolle gore kana batsadi kana ke go botsa gore a wa itse gore batsadi ba sa tsebile ba akanya go dirisa ditante ko dikolong tsa Phalapje ko ne mathata ona gore o bile ditlase tse di gagamatsang thata 6 nako ke nna hela re tshwele gore ke bona melekweni dikole tse dingwe di botoka ka gore 6 ke mathata hela e leng gore bile ba re ba batla go dirisa ditante ka gore bana ba bone ba nna le mathata ano ke go botsa gore tona a mme ditante tse re tsho motho o monte a tota di safe ya le gore batsadi ba ka di dirisa jaaka ba akanya go dira jalo ke le gore a o taba le tella mme le go tota ka e tona ke gore wena mme o ikela gore seemo se o re thuse jang on temporary basis go na le gore re be re sentse re emetse gore nako nngwe dikwele di tagiwa le gore gongwe o ka reka di-caravan o re thuse ka tsone ga e le gore o ka akanya jalo honorable minister. Minister. Ke go leboga Mr. Speaker.
ke leboge le mototegi Rera Mogapi. Boammaaruri ke gore ke supile gore we have explored various alternatives to provide accommodation. Mme bo se sengwe gape se ke batlang go se go se tsibogela ke gore yes, ke na le, if the honorable member is interested, which I think he would be, ke na le breakdown here e supang school by school gore ha le ne ra sela eng se tshwana kereke, ha le ra sela eng gongwe se tshwana kereke ditante tse pedi as a stopgap measure. Mme experience ya rona gompieno to date e supa gore ditante tse le gore ra di dirisa like yone ke diretswe ke simolotseng ka yone go na le tse pedi tse le gore di a dirisiwa as we speak, mme ga di ise di supi bothabetsi bope gore gongwe di ka bo di na le go affecta botsogo ja bana kana whatever ka tsela epe. And se ke batlang gongwe ke se kope honorable member yo ke mototang thata wa Phalape ke gore ga go kgonagalang teng jaaka gongwe o thola o bua ga e le gore wa bo bua gone o tshwaetse my good friend gore kana o thola gore a re thulanyeng dithogo re se ka ra kgaogangwa ke the aisle here, ra akanye mmogo. Ke batla go kopa gore honorable member a ra akanye mmogo seemo se ka gore se teng. Phalape is oversubscribed and Phalape is developing very, very fast. And because of this, o bona gore e ngwa ka batho ka bontsi ba helela ba sianetse ko Phalape ga gongwe ba tamahulo a matalana, mme gone mo kana gore dikolo tse e leng gore gongwe le nako o santse o le chairman ya council over the years gongwe no tsa gore gongwe na go plan sentle that satisfy the population. Gompieno is a real challenge that oversubscribed, honorable member. Mme se se botlhokwa ke gore ga go a phuthiwa matsogo ra leka re semeletse yaka utlwa re setse re lebile all different alternatives. It's a fact ke supile ha gore gona le dikereke tse neng tsa thusa tsa go fara gore nya re gauhi ga le thoka thuso re teng. And we gladly used those facilities. Further supplementary. Supplementary. Further supplementary. Supplementary. Further supplementary. 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 Dr. Saral. Thank you, Mr. Speaker. Minister, kana nako ya COVID, you had promised us the caravan in the schools. Yano ke wata ho itsuri program ya the caravan e haka. Le a gore you will expedite construction of classrooms. Kana re expedite ra ro tata maga speed sa sefofane. Yano ke wata ho botsa ka yone yo gape gore le haka ka yone. Thank you, Mr. Speaker. Minister. Thank you, Honorable Mr. Speaker. Honorable member for Nkangi. Nte ke go leboga motho eso gore kana ke ka leboga re beauty. Ke ka leboga ge ga le kwa le monela phoko. Ka labone. Me that notwithstanding ke re motho eso ke boele mo potsong ya gago. Budget for resources permitting. Tota tsothetse leng gore ya ka ke buile, we are looking at different options. Ha mo re bona re sala madi teng, di caravan and other things will be done. Me se se tona se ke dumelang gore honorable member will agree with me ke gore yone itsholelo se patche sone sa maabane o leka go se tobaganya in this honorable house. Ke sone se le gore tota go bohelong ba letsatsi ke challenge across the country like I indicated. I thank you, Honorable. Supplementary. 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 Thank you, Mr. Speaker. Tona tota khanye e re tshwenyana ka gore re to gare boela go dikgaolong ra go araba dipotso tsa seemo se sentseng jana. Ne ke re go tona ke re le go re go papa male e ska nna dikgang tsa gore dikereke tse dingwe di rutela bothoko re se ka ra lebega ke tere batho ke re le puso go papa male gore puso e tsere tshwetso ya gore dikereke dingwe di name di house tse bana ba rona ba ithutela mo teng
during this harsh conditions le nako ya COVID e se ka nna so sa gore le batla go kopa e le so sa sa bobedi e nne gore dikolo di tswa ka khanya ya ditante ka gore ke ntse ke utwa e bua le nna ke tsa mo kgaolong ko kgaolong ya me gore ba eletsa gore ba ka ba hwa ditante mme o ka re puso yone ga ya ba tumela mo dikgang tsa teng ne ke re go go papa male le dikolo tsone di itsisi gore nya re teng go ka le thusa ka ditante le ka go di adima go di adimang teng one ba ka di adima go masoleng go mapodising kana ga hirisiwa tsa beng ba tsone ba teng mo kgaolong mme di le gore di bana ba ka sireletsa ga ba le mo go tsone ka gore tono ta di male nna gore khanya thuto e botlhokwa tota ya no ga ya tshwana go lathelela ga ya tshwana go ka ne ke ntse go to diritsa mo go kwa gore ha re ka sela madi thuto ga ya tshwana go ranwa ka go sela ka madi a selwa there has to be a budget e leng gore le bagana le seemo se ntseng jang le ke re gongwe re clarify di kgantse ka tsela e ntseng jalo ke a leboga Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Ke supile ga ke simolla mo karabong ya me gore tshireletsego ya bana and provision of a conducive atmosphere is very high on our agenda. Jaanong ka sone seo go supa gore ke tsa gore the honorable member would agree with me gore kgang ya budget is a fact gore gompieno ke re ha kae re mo go September April March April re ne ra walwa ke seru se le gore mongwe le mongwe wa rona in this house ga gona yo na se solohetse and this is a fact se leng gore e affectile budget ya lehatshele le a mahatshe a mangwe across the globe seo ye le boammaaruri ke sone se o bona e re ke bua e bo iketeke o ka nna gongwe wa re ke a thethekela mme se go thethekela e le gone o bua boammaaruri gore because as a consequence of seemo se re le mo go sone ga gongwe o ka ithela e le gore ga go mothobo gore e bo pehela gone in this honorable house a ka re nya e tare ka moso ke bo ke bone madi ko bona nne ke bo ke re mme se se botlhokwa ke gore we have our eyes are on the ball gore ga go kgona re kgonang teng will make sure gore the safety of the students and the kids is paramount. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Ke kopa procedure ha ka utlwa sente ke rile ka ipogisa go padile tota ile gore hela se ke se kupileng kana ne ile gore a mme dikereke tse bana ba phalapje ba tsanna mo teng a di inspectilwe di safe kana ke le ka go sireletsa puso gore e se ka re ka moso ha se le ka wala bana batsadi be ba suwa puso yaanong ne ke re a di inspectilwe di safe yaanong tona ntse wa dikologa hela mme ka re ka moso e tebe le bothata ja rona rote yaanong ha le gore ga gongwe a go direge kana ke le ka go molemotsha gore a ye ko go ba di-inspectora a re nya inspectang pele ga bana ba ya koo nkaraba ke a kopa tona motho etso Mr. Speaker, honorable member, the question you are asking is the very first question the officials, and they assured me that has been done. You have any specific place or Nathaniel I will be happy so that we take corrective action. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. It has a procedure. Let's move on. Members, I understand the honorable chairman of the Finance and Estimates Committee has a paper to table. Honorable Lituro. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure. Leader of the House. Mr. Speaker, tsamaiso ya ntuye mme ke bua ka ditsamaiso tsa ntuye ora nka ema ka nako ene kgotsa ke morago ga bo tabling ka gore ne ke tsa gore ha dipotso di hedile ano re tsena mo business ya ntuye mme gona le dilo tse di tshwanetse ra di thomamisa ebile ra di tlhatswa gore ntuye re itswelela ka dikgang tsa yone e be le gore dilo tseo di tlhatswegile
I seek your indulgence, Mr. Speaker. Obviously, we have to deal with them. Yes? Ke a leboga. Ke ema ka dikgang tse pedi ke tata ka tsone ka go thomagana ga tsone tse di amang tsamaiso ya Ntuye gore Ntuye e lebege e le Ntuye e tutwang ke maloko otlhe a mo ntung ye gore re tle re tutwe ke setšhaba ka konte. Kgang ya ntlha, Mr. Speaker, ke kgang ya e amang tsamaiso ya Ntuye e neng ya diragala mo nakong e le gore o ne wa kopa motutegi mongwe wa Ntuye e leng the leader of the opposition gore a se ka nna mo Ntuyeng ka mabaka a boitsholo jo neng bo diragetse ka nako eo, mme ya re le go a ya ko makgotlatshekelong ya re a boa kwa ratara a bolelelwa re le maloko a Ntuye gore go tole a boele mo ntung mme go tla tswa judgment ya bogelo. Nako kgolo ke eno, Mr. Speaker. Ntuye sa le e emetse gore judgment ya bogelo e tla tswa leng. Re na le kgatego ya gore re itse gore tshwetso e tserweng ke makgotlatshekelo ya bogelo ke eng, ka gore re ke le leloko la Ntuye ke ka kgatega thata gore Ntuye e tsamaiswe sentle ebile e tsamaiswe ka di-standing order tsa yone e sa tsamaisiwe ke makgotlatshekelo. Jaanong ke na le kgatego ya go itse gore judgment ga e dule re tle re tseye tshwetso re le Ntuye gore o dire appeal mo judgmenting eo, o seke kgang eo go ithela ya ko the Court of Appeal gore Ntuye e te nne le tshiamelo ya gore e tsamaiswe sentle. Mme ga go a diragala jalo hela go ntse go ama motutegi gape go ne ga diragala e nngwe tsamaiso e ne ya seka ya baya Ntuye mo tsamaisong e e siameng mme ntse e ama the leader of opposition e le kgang ya maloba o re wa go retsa teipi go utlwa magoko mangwe ene motutegi mongwe a ne a eme ka kwano ga ke sa hose ke re Hill a ne a botsa gore a mme go siame gore o buisiwe magoko ao di-regulatory remarks tse neng tsa dirwa ke leader of opposition against the speaker, mme o borra gore o ta go leba di-record kana ko mekwalo e kwalang tse di buisantswe mo Ntuye o ta boela kwano o ta gore bolelela gore a mme magoko a go teng wa buile ke wena wa buileng o bo o tsaya tshwetso. Jaanong ke ema ka point of procedure on those issues because these are matters of decorum of this parliament and we cannot just sweep them under the carpet, Mr. Speaker. If we are really serious members of this house who wants this house to run seamlessly so that we can have procedure and progress in this house. So, Mr. Speaker, I'm standing on those 2 points of procedures. Thank you. Order, members. On the first issue, as I understand the laws of this country, the government, which in this context includes Parliament, the executive, the judiciary, when any of these entities are being taken to court, the Attorney General is the lawyer. As far as that case is concerned, the Attorney General, I understand, was not there, indeed appeared as the lawyer. And they have not come back to me, nor have I seen the judgment. But it is the advice of the Attorney General. As I understood that this was an interlocutory judgment in the sense that a final judgment on the review proceedings will be made as to whether the courts want to get involved with the procedures of this house. That's my understanding. That's a matter for another day, for a case which they would put to the court and argue by the lawyers.
And I'm sure there are many other cases which are waiting to be argued. But as I say, the matter can best be answered by the Attorney General and not by me. The second one, I hope the other member for Havori Central did not think that I'm going to do his job for him. That is to go and hunt for the Hansard, spend the night reading to find out what was said. But that matter can only be determined when the Hansard has been read. What I saw as a Hansard does not contain what he said. But, as I said, he has to look at the Hansard and satisfy himself that what he heard is in or is not in. That's where we stand on those two matters. So, I proceed. I will let you know. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Thank you very much, Mr. Speaker. I was not aware that you are waiting for me to come forth with the evidence. However, so I shall do that. But however, if, according to what you're saying, Mr. Speaker, the Hansard does not reflect that, would you take video evidence from Honorable Salashando's Facebook page of him speaking as proof? Because there is a clash there if you say it is not in the Hansard, because I am very sure that is what he said. Thank you. What I said was, you should also look at the Hansard before anybody tries any other thing which may be available. When I and the clerks, and then go through and see what you can find there. Facebook. But let's deal with this one first. You are looking at the Hansard to satisfy yourself that this is the Hansard of the date you refer to. And then when we have dealt with the contents, then you can come back. If it's tomorrow, doesn't matter. The answer can be produced by early morning tomorrow. So you can find it in the morning tomorrow. And then you can come back. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we're expecting a statement from the Ministry of Agriculture in terms of the cocoa, the malatsi, the lehore the breeding, ibile hape di dira nama. Hadi yo mo market mo Botswana bangwe ba di khamile. Ne re sorela re Minister wa Agriculture o ta bua se mo ka re a ka re tswala ya ne re a go batho. Ba go batla go itse re go diragala eng. So ne re tsela gore o tantsha statement, Mr. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Pursuant to Standing Order 123.9, I beg to table the report on the request for authorization to increase the bond issuance program from 15 billion limit to 30 billion.
The paper be tabled. Order, members. I understand the honorable leader of the opposition wishes to make a statement. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, I rise on a point of procedure concerning the report that has just been tabled by Honorable Letsulo, Chairman of the Finance and Estimates Committee. I seek your guidance, Mr. Speaker. I'm looking at the order paper for today, and there's a motion on authorization of increase of bond issuance program. And my understanding is that the report that Honorable Letsulo has just tabled is the same matter that his committee was seized with. Now the question is, when are we going to look at the report, study it, and appreciate the views of the Honorable Letsulo's committee, and then incorporate those into the motion that we are supposed to debate after the leader of opposition has made his statement? Thank you, Mr. Speaker. I think your observation is appropriate. If indeed the report by Honorable Letsulo is meant to deal with what comes later as the authorization motion, the question does arise as to whether members are going to read that statement as a debate the motion, or be given time to read the statement and then debate the motion. And because it came, at least I saw it this morning myself, it wasn't clear that it related to that. It became apparent when I read it that it does. So it's a question really for the House whether our members say that they can do the reading and the debate at the same time. Procedure, further procedure, Mr. Speaker. Unless, if we want to appear like it's a tick the box kind of thing, that's how we can proceed. But if you want to really not rubber stamp and make meaningful contributions, we could be allowed to go and study Honorable Letsulo's report and appreciate what this committee has observed. So I'm suggesting that perhaps we could proceed tomorrow, just so that we have today to study his report. That's Clarification. why I said that I thought it's a matter for the House to Clarification. think through. Our leader of the House. Mr. Speaker, I'm not averse to the idea of having to read through the report, as the honorable member suggests. But I'm also very much alive to the fact that this matter, we were briefed on this matter at the General Assembly, together with the members of the committee. But like I'm saying, I'm not averse to the idea of the members refreshing their minds, probably because maybe some days we don't have the same memory. Some people might have forgotten what Honorable Letsulo has said at the General Assembly, taking us through the same report or the same, but the report has got its own recommendations, of course. So it will also help us to whether the report is more substantive than what we have been informed. So I'm not averse to the idea, Mr. Speaker, of sleeping on this thing and have it tomorrow. Give us a this call. I don't lose up to more. I think, as I said, I thought the point raised by Honorable Kurapesi
was valid. And as I understand, the leader of the House agrees that it might be the best thing to do to allow members to go and read that report, and then we deal with the motion tomorrow. I don't think it's a matter to put as a question, unless when we come to the actual motion, we then move that the debate always be tomorrow. That we can do as we come to the motion. As I said, I understand our leader of the opposition has a statement to make. Honorable Sasano. Thank you, Mr. Speaker. I will present the statement in English, as I had prepared the text in English, and then at the end I'll request less than 2 minutes to sum up the core message in vernacular. Setswana. On August the 26th, the Permanent Secretary to the President issued a press release announcing that His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi has transferred the Director General in the DCEC, Brigadier Joseph Moenyana Matambo, to the Botswana Defence Force and appointed Mr. Timon Matasedi Katolo to the position of DCEC Director General. As the opposition, we wish to register our concern at the frequent change of guard at the DCEC. Over a period of exactly 3 years, August 2017 to August 2020, the DCEC has had 3 different Director Generals. Given the importance of the DCEC mandate, change in the leadership of the organization at the drop of a hat should raise eyebrows. The DCEC is expected to independently execute its duties without political interference. International best practice for organizations that are assigned to pursue corrupt individuals without fear of favor strongly points to the need for individuals who head the organizations to enjoy security of tenure. This is meant to insulate them against decisions calculated to appease their appointing authorities out of fear of being recalled from the position they hold. Security of tenure enhances the credibility of the organization in the eyes of the public and is expected to assist in the fight against corruption. Grand corruption the world over is in the main perpetuated by leaders of big corporates that know no bounds in the pursuit of profit. Ever since assuming the highest office, it is public knowledge that President Masisi has moved swiftly to partner with different business leaders who have dominated our private sector, and he has also competed against ordinary citizens for opportunities availed by government for economic empowerment. Banyana Funds being a case in point. Mr. Speaker, it is common practice that in this House, as and when a statement is being read, a copy is being circulated for ease of follow-up and short questions afterwards by members. I'm not aware of that practice. Statements have been made in this House without copies being floated around. It is public knowledge that President Masisi has moved swiftly. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Sorry, Dooms. Procedure, leader of the House. Sorry, Dooms. Kana ko hore, Mr. Speaker. Rona kupoiri batang ye ne re mola le ikupa. Ke ya tsamaiso ya office. Ha ile gore le wena ga wa se bona statement, Mr. Speaker. Re hore ga wa se bona. Me ha o se bone. Ne ile gore bana ba gago ba dire di copy. Ra re dumelang a re snele. Ra re parlamente e re nele di copy tsa statement tsa leader of the house ja ka se bala. Ha ile gore parlamente e se nage. Ha ile gore ga se nela parlamente, then let be told gore nya le rona ga ra se bona. That's all. Ra re bua kgang ipe tona tona. Order. Members,
Of course I saw the statement, and I authorized it to be made. I had no authority to distribute it for a number of reasons. The member might decide after all that he's not going to make it. Meantime, I'm busy distributing things which he has not made. It can't be right. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. I think that statement. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm extremely worried by the VP's attitude of occasionally. In fact, it is becoming fashionable. Hore impute improper motives on the Speaker. And kana tsholohello ya rona ke gore the Vice President or the Leader of the House ke no tshwanetseng gore a etelle Parlamente pele gore e supe confidence le go nna le toto e tseneletse mo botsamaising ja Parliament. But gore be nna ene yo batang go leader mo go undermining the integrity and the authority of the speakership. Mr. Speaker, and I think the Honorable Leader of the House, the Leader of the House did nothing of the sort. There's nothing out of procedure for what he did. All he did was, can there be availed a copy of the statement which Honorable Dubena Sasado is going to make? And that, in his view, if that copy had been made available to Parliament, why did Parliament not populate it? And I said, I'm not aware of that way of doing things. At least I've been in this Parliament, as I told you before, for 27 years, in various capacities, and I know what happened. There was no advance population of statements. So, if the Leader of the House expresses his view, it can't be a question of procedure at all. Now, Mr. Sabu? ne ke ntshitse copy gore Vice President a enelwa ke tsora go tla thusa go le kae le go sa tlhokagale mme ke rile a enelwe ke tla ha maloko a mangwe dikopi a ke hetsa ha go dimo ka mo le ka moso ke tla go ha le copy ya judgment e o reng e go aphilo e batlang go aphilo go ise o e bone. Ever since assuming the highest office, it is public knowledge that President Masisi has moved swiftly to partner with different business leaders who have dominated our private sector. And President Masisi has also decided to compete with ordinary citizens for opportunities availed by government for economic empowerment, Banyana Farms being a case in point. For a president that is aggressively pursuing personal wealth, an objective that may conflict with the interest of the public, firing and appointing DCC leaders without having to account for this decision is a recipe for blossoming corruption. Local and international media have reported on corruption investigations that have included one of the president's newly acquired business associates. If not already entrenched, the ground has certainly been prepared for state capture, where the president's business associates will have their private interests prioritized over the interests of the public. Recently, the Afrobarometer, a Pan-African non-partisan survey research network, released a report entitled Corruption Crossroads: Rising Perceptions of Graft Weakened Citizen Trusts Threaten Botswana's Democratic Standing. Part of the findings from the survey by Afrobarometer shows that half of Botswana are of the view that corruption is on the increase. The presidency, according to Botswana, is the leading state institution that is mostly seen as corrupt. The report concludes that perceived corruption in the presidency is strongly associated with less trust
in government institutions. As a consequence, many Botswana do not see the need to play any role in combating corruption and don't have faith in our institutions' commitment to prosecute and convict the corrupt. As is clear from the findings of the Afrobarometer, the integrity of the office of the President is in grave doubt. We should not forget that the business partnerships that involve the President are possibly not the only factor that may fuel perceptions of corruption. The President, President Masisi, has been implicated in the looting of the National Petroleum Fund, for which he will not be prosecuted on account of the immunity he enjoys as provided by the Constitution. As a result of the latest political moves to undermine the integrity of the DCEC, the UDC will propose amendments to the DCC Act through a private member's bill during the next session of Parliament to ensure the following. 1, security of tenure for the Director General of the DCEC. 2, removing the DCEC from the control of the Office of the President. 3, ensuring that the appointment of the Director General is subjected to a transparent process that is aimed at identifying the most competent applicant. 4, removing from the DCEC Act clauses that empower the President to interfere with the DCEC investigations. And 5, that the DCEC submits its reports to Parliament and not to the Office of the President. The above measures, in our view, will go a long way in empowering the DCC to tackle the spreading cancerous wave of corruption that is taking our country to the grave under the BDP misrule. We emphasize that changing the leadership of DCC without the reforms we are proposing will not deliver any positive results. It is time to move from slogans to action. Corruption worsens poverty and aggravates inequality as resources meant for the upliftment of the vulnerable members of our society are diverted to line the pockets of the elite. The UDC acknowledges that it is difficult to fight corruption when it is driven by the highest office in the country. But we want to assure Botswana that we shall not rest until corruption in our country is defeated and the beneficiaries have returned the loot to its rightful owners, the people. In summary, re bua dikgang di le tlhano ga re dumalane le ka tautona a irang ka teng go nna hetola boeteledipele jwa ko DCC mo ngwageng tse tharo tse di hitileng e ne le baeteledipele ba le bararo ba ba harologaneng. Se se nyenyehatsa yone DCC ka gore ga go sena gore moeteledipele wa teng a itse gore o seretswe ke molao go ka se ka ntshiwa mo ofising go nna thata gore a se ka a kgopakgopediwa ke ba e leng gore ke bone ba beile mo maemong. Seno se re se buang ke gore re na le tautona yo e leng gore o buile go le gantsi gore ene o dirisa mo tautileng wa gagwe o bo dirisa gape go ipatlela dikgwebo o setse a tshwaragane le bangwe ba e leng gore ba kile ba tlhotlhomisiwa ke lephata la DCC. Ga godimo ga moo le ene gape o gaisana le Batswana ba bangwe mo mananeong a ntshiwang ke puso ya gagwe ya ka dirile mo kganyeng ya ko Banyana Farms. Ga president a le mogwebi a tshwaragane le bagwebi ba bangwe ba tona se se ira gore ga go thulana dikgatlhego tsa bagwebi le tsa setšhaba wa go patelesa gore a sireletse dikgwebo tsa gagwe. Sone se be se oketsa tshenyo tsa setšhaba mo lateng la Botswana. Bošeng Afrobarometer e ntshitse dipatlisiso tse di supang gore Batswana 50% sephatho sa Batswana se dumela gore tshenyo tsa setšhaba ya oketsega, mme ebile bone Batswana bao ba dumela gore mo maphateng a puso e eteletswe pele ke ofisi ya ga tautona go bua Afrobarometer e seng UDC. Ka mabaka onea re tsere tshwetso re le UDC gore ra go tisa molao kakanyetso ka palamente e tla beng e simolola ka kgwedi ya October kana November. Molao kakanyetso wa go batla go hetola dio di le tlhano. Sa ntlha gore mookamedi wa DCC a sireletswe ka ga molaong gore o nna nako e kae mo ofising a sa sutisiwe. Sa bobedi
gore yone DCC e ntshiwe ka tlase ga ofisi ya ga tautona e ikemele ka nosi. Sa boraro, tsela ya go tlhophiwang ka teng moeteledipele wa DCC e nne mo papananeng gore mongwe le mongwe a kgotswagale gore go tlhophilwe ene yo na le boitsanape jo bo lebaneng. Sa bone ke gore re a go batla gore dintlha dingwe tse di mo molaong wa DCC tse di letelelang tautona go iphara dikoro mo ditlhotlhomisong tsa DCC di ntshiwe. Sa botlhano, DCC re batla gore pego ya bone ba dintshang ngwaga le ngwaga e se ka ya go go tautona e tle mo parlamenteng. Ke maiteko a rona gore re nne le seabe re le UDC mo go lwantsheng tshenyo tsa setšhaba e tsenyang Botswana ka lebitla. Ke a leboga. Order, members. As you should by now be aware, Standing Order 41.3 allows for short questions, if any, for the purpose of elucidating the statement just made. And I will allow for short statements. No, not short statements, short questions, not statements, questions. 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 How's out there? Mr. Ryan? Thank you, Mr. Speaker. Honorable Dumelang, wa itse gore in every department mo pusong wa itse gore re na le point of procedure. Can I get Mr. Speaker or two security? You are emphasizing short questions, and the culprits are saying, So, Mr. Speaker, I'm bata gore motutego go arabe sente e le gore o quota go gongwe mo paragraph ya willing kana o le ka go ala ka bophara se kae gore re ha o botsa go bo go itse gore Batswana ba ba ka kontekwa ba itse gore o boletsa mo godimo ga eng a go molato. Obviously not. It cannot be wrong. Because it cannot be wrong to do that. Because what you are doing, you want the person you are going to ask to understand the import of your question, where you come from. What is not permissible is to pretend to ask questions when you think you are saying, I disagree with you. That is not a question. Mr. Speaker, Amotlotlehi moeteledipele wa kganetso Re Salishando wa itse gore mo maphateng o tla puso gona le unit e lwantshang tshenyetso setšhaba mme ka ha seemo se ntseng ka teng unit e tshwanetse go lebega ha tiro ya tsone e tsweletse sentle ka goreng ra bona dipalo tse e leng gore di atla batho ba ikuela kgatlhanong le tshenyetso setšhaba ya boelo a short question e kere motlotlegi Re Salishando kgang ya gore presidency ke yone e leng corrupt go gaisa eo sose mokaolengwe o etsa ka goreng ke ne ke kopa gore o tlhalose ka gore nna ke itse go sa nna jalo ke a leboga motlotlegi mo goreng ke a itse gore maphata na le ba ba itebaganyang le go lwantsha tshenyetso setšhaba boammaaruri ke gore le maphata o a ntse a le teng ba Afrobarometer ba re Batswana half ya Batswana ga e dumelane le wena half ya Batswana e dumela gore tshenyetso setšhaba ya oketsega mme ebile ke bone Batswana gape ba wa reng ofisi ya puso e di gogang ko pele mo go tsa tshenyetso setšhaba ke ofisi ya ga tautona ko go leng teng Batswana ba re ga ba go lebile ana Honorable Morwaeng ba bona mampudi wa tshenyetso setšhaba ga ba go tshwantshanya le matona a mangwe a gonega ga go buinna go bua ba Afrobarometer ba ile dipatlisiso ka ba lo bonang ka teng lo le babusi so se ke Afrobarometer survey ha e le gore o batla copy ha ke na mathata le go inela ka moso mokaoleng
Thank you very much, Mr. Speaker. Two quick questions to the leader of the opposition. Tota potso ya ntlha ke gore mme gongwe Honorable Saleshando a ha o lebile ko ntleng ya la gore molao o letlelela Tautona gore o ka appointa Director General wa DCC a gona le sengwe se o ka reng go bona hetola bo Director General mo ngwageng tse tharo tse di hitileng jaaka o tlhalosa gona le sengwe se se supang gore o na le maikaelelo a go senya ke raka gore o ntse o tlhalosa gore go mo it's a recipe for corruption. The second question ke gore ba o no ro patagane le bone mme a patagana le bone jaana go belaetsa gore go bohelong ba ka hela ba mo thusa go amogale hatsi dithoto tsa lone kana gone go senya gone mo who are these people Honorable Saleshando, because I think it is in our interest as members of parliament and Batswana gore ba itse gore mme gone ene Tautona o tshwaraganetse le bo mandi kgwebo ba ile gore bone ba setse ba kile ba phuruputsiwa go bona gore mme gone tse ba di dirileng a di ka ha molaong ke a leboga a go nna hetola ga ntsintsi gore a go robata go senya ga o le Tautona o tlhotlhomisiwa ke motho yo le gore o ka montsha tsatsi le latelang go ntsha ga ntsintsi go supa gore sengwenyana se teng tshingwenyana tshiapo tshika shangwa tshika bo gore a gone mo re bone mo mahatsing a re ba pileng lone go ne bo Tautona wa le baagisane a na setse morago ke lephata la tshenyetsa setšhaba ha ne yo ena a mo setse morago ka ditlhotlhomiso a sa sireletswa ke molao o ka ba mokubile Thule Madonsela o ka ba mokubile ke sone se re reng mokgwa wa go itlwaetsa gore and then the other point I made no statement ke gore ga go sena tshireletsego ya mookamedi gore o ka se ka a ntshiwa go sena mabaka ke Tautona go nna thata mo go ene gore le ene a ipone a ikemetse ka nosi ebile a ka sala morago dikgang tse di amang Tautona ka gore ga o mokgoma wa go ntsha ke tsa gore ya ntlha re utlwane who are the partners a ke ata go bua ka maina ba ba seongga mme moeledi press secretary wa ga Tautona o kile a ya ko radiong a go rurihatsa gore se batho ba se bonang mo maranyaneng a social media ke boammaaruri batho ba bane Tautona ntse ba bitsa bo rampetšhane yaanong o tsene le bone mo dikobong tsa kgwebo ba tshwaragane ba dira mmogo go buile press secretary ya ga Tautona ko Gabs FM ha ne ke batla go bua maina leng ka bua but a buile ko a re dumalane gore ka gore a buile ko ebile it's in the public domain ga go tlhokagalo go tleketlega go tle ke ba balolle gape ka maina ke a leboga Proceed, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in the past I've tried to tlhaloganya gore since se ke tla beng ke botsa ka sone se so mo bukaneng ya rona ya tsamaisang parlament gore mme gone ga se gore re lebelele gore go a kopile re tsamaya ka tsela e ntseng jang Standing order 9.3.1 ha o ntatlela Mr. Speaker gore ke quote and 9.3.2 please do. Thank you very much. 9.3.1 the leader of the opposition shall be the principal spokesperson of the majority of opposition party in assembly, or where there is a coalition, he or she shall be the spokesperson for the coalition. 9.3.2 says, the leader of the opposition shall have the right to make official statements in the assembly on important national and international issues on behalf of the majority opposition. So, Mr. Speaker, ke ne nkile ka botsa mo nakong e hitileng gore kana leader of the opposition o dira statement se on behalf of the opposition. So ne ke botsa gore a mme gone go maleba gore
e ka re ha ele statement sa bone as the opposition bloc e be le gore go a letlelesega gore they can ask themselves questions. I want to ask again, Mr. Speaker, because ka kwano ha ile gore sekai Honorable Dikoloti o ha statement ka dikgang tsa health. I'm not allowed gore nka mmotsa dipotso ka dikgang tsa ko mo goditshane tsa seemo sa botsogo. So ne kere ke kopa guidance yone, Mr. Speaker, because I don't think it is procedural, because it is not provided for in the standing orders. Ke a leboga. No, he's not out of order. You should listen to what the man says. And then you can. How has the current economic environment plagued by the coronavirus affected banking? Watch the First National Bank of Botswana's full-year financial results for the year ended 30 June 2020 on First Issues, Tuesday, 8 p.m. This program is brought to you in association with First National Bank of Botswana. FNB, how can we help you? The Department of Broadcasting Services would like to inform prospective bidders that the tender for procurement of services for unsolicited local television programs will close on the 18th September 2020 at 11 a.m., while the tender of procurement of services of international television programs will close on the 18th September 2020 at 9 a.m. Bidders are encouraged to adhere to the new closing dates. For any clarification, bidders should contact 365-8067, 365-8056, or 365-8002. Thulaganyo ya go tswala maranyane a kgaso ya televishene a analog go ya kwa go a digital e tsweletse. Tekodiso ka switch off e setse e dirilwe kwa kgaolong ya Tsabong ka Nakgalagadi South mo mahilong a Tsabong, Middle Beats, Box Beats le Veda. Tekodiso ka phetolo ya boranyane e tsweletse mme e tla boele ko mabutsane le kgaolo ya Kgalagadi Bokone mo mahilong a kang le Hukuntsi morago go latele kgaolo ya Ngamiland go tsweng ka di 13 go ya ka di 26 tsa ga September. Go botlhokwa gore Batswana ba ipaakanyetse diphetogo tse ka go ithekela di set top box mo barekising ba ba rurihaditsweng. Barekisi ba ke Datamind, Sarona le Blue Melrose. Go itse go le gontsi ka boranyane jo
se se neng se diragala ka 1960 mo ntlong a no sio jaanong ga e le gore ka nako eo go kile ga nna jalo o tabo re yaanong practice o itsang ke ya pele kana yo santse o e gakologelwa e. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Kati kiri thoko bolo sa halu dira. Ka hore ka re ke bilela hore a lotsal ka nthusa. Procedure ke nthusa. Ga ba procedure. Ha mo tu wa sia. Procedure, Mr. Speaker. That's okay. Procedure. Makwinja. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Ke ne ke re ga ke a kgela mo go se se buiwang. Mr. Speaker, no supile nna ka. Ga ke botsa gore Order. No, ke se bulela ke re ha ke ha go ya se tsa go golege. Ha khage ne. Oh, when Rakhari then stood on that point of procedure. Yes, you're telling the truth, but the point Makwinja is standing on is exactly that point. And no other. Yes. Makwinja. Thank you. Ke ne ke re moeteledipele wa kganetso ka ko re Salshando. Ke ne ke re a lwa re motlotlegi tautona. No. We are dealing with the question of procedure. Yes. Nothing else. Procedure, Mr. Speaker. That's an issue of procedure. Muluti. Procedure. Muluti. Muluti. How Muluti? Me, Mr. Speaker, ne kere gongwe ke thuse mo procedure nye ka gore kana in the case of cabinet ministers tsholohelo tota e se tsholohelo tshwetso nngwe le nngwe e tsewang ke cabinet kgotsa se se buiwang ke tona wa ba representa khuduthamaga ya ga goromente jalo tona mongwe le mongwe o mo khuduthamageng eo jaanong ga e ka ke ya re kgang e taka bone ba boa ba ipotsa dipotso. But in this particular case, backbenchers ba BDP jaanong le ha kgang e tswa mo matoneng a bone ka gore they are not bound by a collective responsibility ya cabinet e ba seng mo go yone ba letelesega gore ba botse dipotso just in the same way that leader of the opposition ga ana cabinet ke mapalamente. So mapalamente ba kgela ba ka botsa ka lobaka la gore mo opposition ga gona cabinet. So kwa gona le khuduthamaga e leng gore e tsa ditshwetso tsa tsamaiso. Procedure. Muluti. I think uno saretsa amara khare gore are. How no mo ready se? Sena se fetha mo la gore. Jano telling other the leader of the opposition, gore a dire polelo boemong ja lona ba opposition. A hota hoti ha se dire boemong ja lona. Ha re mo se ja boemong ja lona. Lukata la motsa diputso jang a se dire boemong ja lona. That's how I understood the question from our minister. That is what we are dealing with. So you can't say the honorable leader of the opposition has no cabinet. Hati, he is making the statement on behalf of the opposition. Opposition answer their statement on their behalf. That is the question I want you to help us all. Let me clarify. Kana Mr. Procedure. Ha tona answer statement. Gara assume gore members of the BDP una center on their behalf and therefore all of them habaka ke ba botsa. Ra assume hela gone gore cabinet
ka gore dilo tse bone ba ne ba le mmogo ga ba di dira ga ba ka ke ba botsa they already know jaanong kana according to ka ga rera kgare ya buang ka teng go raya gone gore ma-BDP even ba backbench ga kganyetswa ka tona ka lobaka la gore e tswa ko go bone ba representa bone go raya gore ba seke ba thola ba Procedure, Mr. Speaker. and therefore go raya gore go tabo go sena Procedure. parlamente jaanong. Yeah, Mr. Speaker. Procedure. No, guys, hala boretsa le ho retsa. O dile mo Ba lo tseleng. sa boretsa ka ha ke bona ka teng. Are Re mo utlwile. ka hore ha le hore polelo ipe e tswa ka ha pusong ba ka ha pusong ha ba tshwara ba botse diputso ha phalwa ke na re botsa ha polelo e dira ke tuna no go tsa o ti ba ba e le e khuduthamaga ya taotuna ko matuna ko ba lang teng jalo he matuna ha ka ke a botsa dipotso ka ha standing order ba bora khare ai lu libisise ya re metepi ba kharetso o dira polelo mo be ya lula ba kharetso putse be le hore ya no la re e la mo itatula go be re tsia ha diri bo ba be bo ja lona ka ha na ke ba lu dia phalu re tsi ha te bo ha rula ha kai. That's all I want to in procedure. Yes. So that we can then make a determination go to who. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Leader of the House. nya nna ne ke re ke go thusa Mr. Speaker ke gakolole tota ga ke emele procedure such but my procedure ke gore kana go ha re na le nako e re inetswe ya gore re botse dipotso mme nako ya rona e jiwa ke di-procedure mme kana procedure mokgwa yone nako ya emisiwa a batho ba bua ka di-procedure yana nna ne ke kopa gore o to gore neele nako ya statement se o bone nako e jilwe ka di-procedure re na le dipotso tse dintsi tse re batla go di botsa se leng gore se tsweletse ka go diragala motsana wetsho mo nakong ya gompieno tla re itshwarela tla re nela diatla metseng ke tsone dikgang tsa maranyane mela re tsweletse ka gone go baakanya sengwe se leng gore ba tsweletse ka go bua ka sone mo nakong ya gompieno ke gone go tsibogela jalo pego go tsa statement se neng se rolwa ke re Dumelang Salishando e le ne moeteledipele wa tsa kganetso kgang e leng gore ba bua ka yone mo nakong ya gompieno ke gone e leng gore e ne ntshiwa jalo ke ene Rre Tumiso Rakgare a botsa gone gore ka jaanong statement se ne se tswa ka Rre Dumelang Salishando a emetse jalo mo parlamente otlhe a kganetso a seo se ra gore jaanong a ba letlelwa go mmotsa dipotso statement se ntse se tswa mo go bone ke yone kgang e leng gore re bona jalo Rre Pandus Skelmane a le ka gone gore ba leke go itlhatswa gone mo parlamenteng gore a ka jaanong statement se leng gore gangwe le gape re tloetse gore sa ne se tswa ka tona o behela ke yone kgang e leng gore ba e tlhalosa gone gore ha tona ntshitse jalo statement matona a mangwe ga ba ke ba mmotsa tsone dipotso ke yone kgang e leng gore ba beile gapele ga parlamente ke yone ba lekang go buisana meela gongwe ke go lekodisa gone ga gore statement se leng gore ba bua ka sone se se neng se rolwa jalo ke ene Rre Salishando o ne a tlhalosa gone gore bone e le ba party ya kganetso le ba di-party tsa kganetso tota ga ba jeswe di wela ke go bona jalo e le gore tautona o hetola boeteledipele jwa lekala la DCEC mo nakong e khutshwanyane a tlhalosa gone gore dingwaga tse tharo tse di hitileng ba bone jalo e le gore baeteledipele kgotsa baokamedi ba lekala lonele la DCEC ba setse ba kile ba nna bararo ke yone kgang ya e buang a tlhalosa gone gore
ke lekana le le tshwanetseng gore le ikemele ka nosi e le gone go itsa dikgang tsa kanamo ya sepolotiki le gone gore le gone go tsaya ditshwetso tse di maleba ka jaana le lwantsha tshenyetso setšhaba mo lehatsheng leno. Sengwe gape sa se tlhalositseng ke gone gore ba tshwengwa jalo ke go bona jalo Tautona a phadisana go tsa gaisana le Batswana ka gone go dira dikgwebo ga mmogo le gone go tshwaragana le ba ileng gore go gongwe ba setse ba kile ba iphitlhela ba tlhotlhomisiwa ke lone lekarana le la DCEC. Mme se neng a se bua ke gone gore go ya pele e le bone ba phatitsa kganetso ba lebile gone gore ba tla ba ntshe molao kakanyetso mo phuthegong ya palamente e tla tsanang gape mo dikgweding tse pedi tse di tlang. A tlhalosa gone gore ya bone e tla be le gone go kopa hela gore moeteledipele kgotsa mookamedi wa DCEC a sirelediwe jalo ke molao o leng gore o tla letla gone gore a nne lebaka le le kae mo ofising ga mmogo le gone gore le kanana le tswe ka ga tlase ga ofisi ya ga Tautona le ikemele ka nosi. Ke tsone tse e leng gore ne di biwa jalo ke ene Rre Salishando. Meela re bone ba itsibogela ka go harologana ba le mmalwanyana ba tlhalosa e le gone go tswelela ka gone go botsa dipotso tse ke dumelang gore mo nakong e tla latelang go simolola ka nako ya 30 morago ga nako ya 4 ke yone thulaganyo e leng gore re tla bo re go e gatisetsa e yang go e leba phirimaneng eno morago ga dikgang tsa rona tsa sekgowa. E ne se gone hela sengwe gape se neng ba bua ka sone e ne le yone pego e rotsweng jalo ke modulasetilo wa komiti ya Finance and Estimates e le ene Rre Thapelo Letsholo e leng gore ke yone ba kopang gone gore madi a okediwe go tswa go 15 billion go ya go 30 billion. Madi a o ke yone